Hello viewers, welcome to my yet another series basically, Flight Sim Basics. আমরা I think this will be my first video of this series, and I'm going to talk about a lot of other stuffs, but today I'm going to talk about ATIS. um, uh, but আমি চাচ্ছি যে ফ্লাইট সিম কমিউনিটিতে বাংলাদেশ ফ্লাইট সিম কমিউনিটিতে অনেকে ফ্লাইট সিম চালান তাদের জন্য যারা আরো নতুন আসবে তাদের জন্য কিছু বেসিক ভিডিও বানানোর যেগুলো যে ইনফরমেশনগুলো দরকার ফ্লাইট সিম ব্যবহার করার জন্য সিরিয়াসলি সো সেই সবের জন্য এই this series that I'm dedicating it to those people. um, so um, সো আজকের টপিক যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ATS। আমি আগেই বলেছি। So let's go to that. So ATIS, what is ATIS? As you can see that it's called Automatic Terminal Information Service. Um, Basically এটা এক ধরনের রেকর্ডিং, কিছু কিছু এয়ারপোর্টের রেকর্ডিং, একটা অডিও রেকর্ডিং বেসিক্যালি, যেটা ব্রডকাস্ট করে থাকে একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে। আই থিঙ্ক ঢাকা এয়ারপোর্টে ইটিস হচ্ছে সম্ভবত 127.4 decimal 4. So basically 127 decimal 4 is the ATIS for Dhaka um, airport. So when you tune that information in the aircraft, you basically get a couple of informations. So what does this is what ATIS provides. Location. So basically the airport that you are tuned in, obviously যেহেতু আপনি ঢাকা যদি মনে করেন আপনি ঢাকায় থাকেন এবং ঢাকার ফ্রিকোয়েন্সি টিউন করেন, obviously you're going to get the location information first. So location information is basically it's going to say um, Victor Golf Hotel Sierra VGHS. um, so that's the location information for in the 80s. এরপরে বলবে আইডেন্টিফায়ার। সো প্রত্যেকটা এইটিস ইনফরমেশন আপডেট হয় প্রতি ঘন্টায়, ইউজুয়ালি প্রতি ঘন্টায় এইটিস ইনফরমেশন আপডেট করা হয়, অথবা যদি এর আগেই যদি ওয়েদার চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে আম, আম, আর নতুন এইটিস অডিও রেকর্ড করে সেটা ব্রডকাস্ট করা হয়। কিন্তু প্রত্যেকটা অডিও রেকর্ড একটা থেকে আরেকটা ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই না? ওয়েদার যদি চেঞ্জ হয় তাহলে তো ওয়েদার চেঞ্জ হয়ে গেলে, মনে করেন আমি একটা ওয়েদার ইটিসি ইনফরমেশনটা নিলাম, তা আমি যে ইনফরমেশনটা নিলাম সেটা 1 ঘন্টা পর আবার আরেকটা ইনফরমেশন আসছে কিনা নতুন, সেটা বুঝতে পারবো কিভাবে? সো এটা বোঝার জন্য যেটা দেয়া হয় সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফায়ার। বেসিক্যালি লেটস সে আমি সকাল 9টার সময় যে ইটিসি ইনফরমেশনটা শুনেছি, সেটা সে ফর এক্সাম্পল ইট উইল বি লাইক ATIS information Sierra. So 9টার সময় যে ইনফরমেশন আমরা শুনেছি সেটা হচ্ছে সিয়েরা। যখন আমি 10টার সময় যদি একই ইনফরমেশন শুনতে পাই, তাহলে আর আমাকে মানে ওয়েদারের চেঞ্জ হয়নি সেটা বুঝতে পারবো। যদি চেঞ্জ হয়ে থাকে তাহলে সাথে সাথে আমি আইডেন্টিফায়ারটা ডিফারেন্ট হবে। দ্যাট ইজ আইডেন্টিফায়ার উইল বি সি এর পরে কি আসে, সি এর পরে হচ্ছে টি, তো ট্যাঙ্গো। সো উইল হিয়ার it is information tango. So that's how you know that if you have something older alphabet as an identifier, then you need to get a new 80s information. So that's the, and also ATC tower থেকেও broadcast করা হবে যে 80s information tango is current. So everybody who does not have ATIS information Tango, they have to go and get it. So that's how ATIS basically provides you weather information, wind information, a lot of other information. As you can see, I'm going to explain all of those. Okay, so the identifier টা গেল। টাইম অফ ইস্যু। সো প্রত্যেকটা এডিসি ইনফরমেশনের সাথে টাইম অফ ইস্যু দেওয়া থাকে, বেসিক্যালি ইন জুলু টাইম, যে কখন এই এডিসি ইনফরমেশনটা রেকর্ড করা হয়েছে। তো সেটার সাথে সাথে আপনি বুঝতে পারবেন যে নেক্সট ওয়েদার ইনফরমেশনটা কখন আসছে। সে ফর এক্সাম্পল টাইম অফ ইস্যু ওয়াজ লেটস সে ফর এক্সাম্পল 9টা 5 মিনিটে যদি হয়, ঢাকা এয়ারপোর্ট যদি 1 ঘন্টা পর পর সেটা ধরুন আপডেট করে, তাহলে আমরা জানি যে 10টা 5 হওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা নতুন ইনফরমেশন পাবো না, unless suddenly weather changed
and of course there is always that kind of uh, এই ধরনের ইস্যু তো থাকতেই পারে, সো সেই কারণে হয়তো অনেক সময় আগেই চেঞ্জ করে ফেলবে, বাট নর্মালি 1 ঘন্টা পর পর এটিএস ইনফরমেশন চেঞ্জ করা হয়। সো 9টা 5-এ একবার যদি আমরা ইনফরমেশন পেয়ে থাকি, সো টাইমটা যদি ইস্যু করা হয় তাহলে আমরা জানবো যে 10টা 5-এর আগে আর সেটা নতুন এটিএস ইস্যু করা হবে না। সো দ্যাটস দ্যাট। এরপরে হচ্ছে উইন্ডস ইনফরমেশন। তো উইন্ডস ইনফরমেশনটা কিন্তু খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এটা কিন্তু আসলে বেসিক্যালি এইডিস ইনফরমেশনটা বেসিক্যালি কিন্তু মেটার যেটা ইনফরমেশন আছে সেটা ব্রেকডাউন করে আলাদা আলাদা করে বলা হয়। সো I will explain meter later in another video maybe, but so winds is a very good important component of operating a flight or যে কোনো ধরনের ফ্লাইট অপারেশনের জন্য উইন্ডস খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা ইনফরমেশন। সো উইন্ডসটা দেয়া থাকে হচ্ছে, সে ফর এক্সাম্পল এই অবশ্য আরেকটা জিনিস বলে নিই তার আগে, উইন্ডসের মাধ্যমেই কিন্তু ইউজুয়ালি ডিসাইড করা হয় যে কোন রানওয়েটা টেক অফ এবং ল্যান্ডিং এর জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। ইউজুয়ালি প্রত্যেকটা এয়ারপোর্টেরই একটা প্রেফারেন্সিয়াল রানওয়ে থাকে। So unless wind is really strong, they don't want to use a different runway. Say for example ঢাকাতে রানওয়ে 14টা স্পেসিফিকলি ইউজ করা হয় প্রেফারেন্সিয়াল রানওয়ে হিসাবে। সো উইন্ড সে ফর এক্সাম্পল যদি থাকে 165 বাই 0.05 knots, that means যে 165 ডিগ্রিতে থেকে উইন্ড আসছে এবং সেটার স্পিড হচ্ছে 0.5 নটস। এভাবে বুঝতে হবে। আমি মেটার যখন দেখাবো তখন এই ইনফরমেশনটা আরো ক্লিয়ারলি এক্সপ্লেন করা যাবে, বাট এখন ধরে নিন যে উইন্ডস একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এইটিস এর জন্য, এইটিস যেটা থাকবে। সো ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট। ভিজিবিলিটি। সো নেক্সট হচ্ছে ভিজিবিলিটি। হোয়াট ইজ ভিজিবিলিটি? ভিজিবিলিটি ইনফরমেশনটাও ইম্পর্টেন্ট আপনার জন্য। যে কোনো আইএফআর ফ্লাইটের জন্য যে কোনো আইএফআর ফ্লাইটের জন্য মিনিমাম ভিজিবিলিটি সরি লেস দেন 3 মাইলের নিচে হলে আইএফআর ফ্লাইট করতে হবে। এর উপরে 3 মাইলস এবং যদি এর উপর হয় তাহলে আপনি ভিএফআর ফ্লাইট করতে পারবেন। সো ভিজিবিলিটি ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। ওয়েদার ফেনোমেনন বেসিক্যালি আসলে বলা হচ্ছে বেসিক্যালি বৃষ্টি কিনা, মিস্ট আছে কিনা, স্নো আছে কিনা, অথবা থান্ডার স্টর্ম আছে কিনা, এইসব ইনফরমেশন অফ ওয়েদার এই ওয়েদার ফেনোমেনন কম্পোনেন্টটা প্রোভাইড করে। স্কাই কন্ডিশন ইজ এটা আসলে স্কাই কন্ডিশন হচ্ছে মেঘের পরিমাণের আম, আহ, আম, উপর বেস করে একটা ইনফরমেশন দেওয়া হয়। যেমন যখন বলা হবে এটিস ইনফরমেশন যে ফিউ ক্লাউডস মিন হচ্ছে আম, যে আকাশের 4 ভাগের 1 ভাগ অংশ মেঘে ঢাকা, তখন আমরা বলবো ফিউ ক্লাউডস। তারপরে স্ক্যাটার্ড ক্লাউডস হচ্ছে যে সামথিং লাইক 4 ভাগের 1 ভাগ থেকে half the sky that you can see is filled with um, clouds. That's when we say scattered. Broken হচ্ছে basically like half পুরা আপনি যতটুকু দেখতে পাচ্ছেন আকাশ তার হাফ ফিল্ড উইথ ক্লাউডস অথবা এর থেকে বেশি, যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি কত 2 ভাগের 3 ভাগ, সামথিং লাইক দ্যাট, এরকম ফুল ফিল্ড উইথ স্কাই ক্লাউড, তখন আমরা এটাকে ব্রোকেন স্কাই কন্ডিশন বলবো। আর ওভারকাস্ট কন্ডিশন হচ্ছে যে সামথিং মোর দেন 2/3 অর লাইক ফুল, পুরোটাই যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে আমরা ওভারকাস্ট কন্ডিশন বলবো। ওকে, দ্যাটস দ্যাট। টেম্পারেচার হচ্ছে যে এখন কারেন্ট টেম্পারেচার কত এয়ারপোর্টে এবং ডিউ পয়েন্ট কত। সো ডিউ পয়েন্টের ইনফরমেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং টেম্পারেচার ইম্পর্টেন্ট। অল্টিমিটার উইচ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অল্টিমিটার এটা সেট করতে হয়, ব্যারোমেট্রিক প্রেশার সেট করতে হয় এয়ারপোর্টের। প্রতিটা এয়ারপ্লেনে যখন আপনি ফ্লাই করবেন তার আগে আপনাকে অল্টিমিটার সেট করতে হয়। এই ইনফরমেশনটা দেওয়া থাকবে ইদার কি
কিউএনএইচ ফরম্যাটে অথবা মার্কারির ইউনিটে, যেটা ইউএস কানাডাতে ইউজ করা হয় মার্কারি, আর other Asia or other places millibars or hectopascal um, information there, unity there. So basically you're going to see something like in US you're going to see something like 301 or um, এটা হচ্ছে আপনার মার্কারিতে, so that's that. Hectopascal যদি হয়, so actually in, so it's going to be inch, or something like QNH 1017 এরকম ভাবে থাকবে। So altimeter information গুলো থাকবে এরকম। So you have to set it in your barometer, so in your aircraft. এরপর হচ্ছে অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড রানওয়ে ইন ইউজ। বেসিক্যালি এটি আরেকটা ইনফরমেশন যেটা দেয় সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ এবং রানওয়ে কোনটা ইউজ হচ্ছে সেটা ইনফরমেশন। সেভেন, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। অ্যাপ্রোচ, when you are coming to land on an airport, you need to know which approach you need to take, right? এবং কোন রানওয়েতে ল্যান্ড করতে হবে সেটাও আপনার জানা দরকার, তাই না? সো আপনি যখন স্টার ব্যবহার করবেন, ল্যান্ড যদি স্টার অ্যাভেলেবল থাকে ওই রানওয়ের জন্য, অফকোর্স সেটার জন্য আমাদেরকে জানতে হবে যে ফার্স্টে জানতে হবে যে কোন রানওয়েতে ল্যান্ড করবো আমরা। সো রানওয়ে, কোন রানওয়েটা এখন অ্যাক্টিভ আছে ল্যান্ড করার জন্য, এবং কোন অ্যাপ্রোচটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই রানওয়ের জন্য সেটাও এটিসি বলে দিবে আপনাকে। বাট রানওয়েটা কোথা থেকে, কোন রানওয়েটা অ্যাক্টিভ আছে ল্যান্ড করার জন্য সেটা আপনাকে বের করতে হবে এটিসি ইনফরমেশন থেকে। সো যারা ল্যান্ড করতে আসছে এয়ারপোর্টে তাদের জন্য ওইটিস ইনফরমেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট। তারাদেরকেও এই ফ্রিকোয়েন্সি থেকে জানতে পারবে অ্যাপ্রোচ কোনটা অ্যাভেলেবল আছে এবং কোন রানওয়ে ইউজ করছে ল্যান্ডিং এর জন্য। আবার যারা টেক অফ করবে তাদের জন্য রানওয়ে ইন ইউজ এবং রানওয়ে ইন ইউজটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যাপ্রোচটা অতটা না, কারণ অ্যাপ্রোচ তো হচ্ছে ল্যান্ডিং এর জন্য। রানওয়ে ইন ইউজটা বেসিক্যালি হচ্ছে যে কোন রানওয়ে থেকে ডিপার্চার হচ্ছে। সো অনেক সময় যেহেতু ঢাকা এয়ারপোর্ট আসলে একটাই রানওয়ে, so basically there is no issue there, মানে we all know that যেদিকে ল্যান্ডিং হচ্ছে সেদিকে ডিপার্চার হচ্ছে ইউজুয়ালি। কিন্তু কোনো বড় বড় এয়ারপোর্টে আপনার দুটা রানওয়ে থাকে প্যারালাল, একটাতে ল্যান্ড করার জন্য একটাতে টেক অফ করার জন্য। সো একই একই রানওয়ে, যেমন মনে করেন রানওয়ে কুড বি 28 লেফট 28 রাইট, সো 28 রাইট কুড বি ফর ল্যান্ডিং অ্যান্ড 28 লেফট কুড বি ফর ডিপার্চার। সো এই ইনফরমেশনটাও কিন্তু এইটিস দিয়ে থাকে। সো সো ইউ ক্যান, এজ ইউ ক্যান সি, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন যে আপনার অলরেডি জানা হয়ে গেল আপনি কোন রানওয়ে থেকে টেক অফ করবেন। সো ইউ ক্যান সেট ইট আপ ইন ইউর এফএমসি or whatever system, navigation system you have, so you can plan for it. And then also if you have seed, then you can plan for standard instrument departure for that runway, and then also plan for your route and everything, right? সো এইসব ইনফরমেশন থাকে, অ্যাপ্রোচ এবং রানওয়ে ইন ইউজ ইনফরমেশনটা থাকে। এবার হচ্ছে রিমার্ক অর নোটামস ইনফরমেশন। নোটামস আসলে একটা অ্যাব্রিভিয়েশন, আই থিঙ্ক নোটিস টু অল এয়ারম্যান, সামথিং লাইক দ্যাট, এরকম একটা কি information. So basically it provides you other information such as like whether there is a bird activity in the vicinity, or অথবা এমন হতে পারে যে টাওয়ার লিড না, মানে বেসিক্যালি লাইটেড না, বেসিক্যালি ওটা আনলাইটেড টাওয়ার। সো সো কশন দেওয়ার জন্য পাইলটদেরকে সেটা একটা। এরপরে কোনো সময় দেখা যায় যে এয়ারপোর্টে কোনো লাইট কাজ করছে না, সেই সব ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য কোন রানওয়ে, সরি কোন ট্যাক্সিওয়ে ডিসেবল আছে, যাতে ওই ট্যাক্সিওয়েতে কেউ যাতে না উঠে সেটা বন্ধ আছে কিনা, এইসব ইনফরমেশন থাকে রিমার্কস অথবা নোটামস সেকশনে। আর ক্লোজিং রিমার্কস যেমন থাকতে পারে, ইউজুয়ালি থাকে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে they will say advise controller on initial contact that you have ATIS information Sierra or Tango, something like that. So basically that's saying that when you contact the ATC for the first time, excuse me, for the first time, you have to say that you already have ATC information Sierra or Tango. That means that ATC already knows
যে এটিসি অলরেডি জানে যে আপনার ওয়েদার রিলেটেড সব ইনফরমেশন, বাট এইসব যে ইনফরমেশন, লোকেশন আইডেন্টিফায়ার, টাইম, উইন্ড, ভিজিবিলিটি, এই ইনফরমেশনগুলো আপনার অলরেডি জানা আছে, কারণ আদারওয়াইজ দে হ্যাভ টু প্রোভাইড ইউ দ্যাট ইনফরমেশন। তো এইসব জিনিসগুলো বলতে গেলে তো অনেক ইনফরমেশন, তাই না? সো আপনার সাথে যদি এইসব ইনফরমেশন, প্রত্যেকটা এয়ারক্রাফটকে যদি এইসব ইনফরমেশন দিতে হয় ফার্স্ট কন্ট্যাক্টে, তাহলে কিন্তু অনেক ইনফরমেশন, তাই না? সো এটা দেখা যাবে যে অন্যান্য যারা এয়ারক্রাফট আছে, প্লেনগুলো তো মুভিং, রাইট? সো এইসব এত ইনফরমেশন দিতে গেলে অনেক সময় চলে যাবে একটা এয়ারক্রাফট হিসেবে ইনফরমেশন দিতে গেলে। সো এটিস এই জিনিসটাই করে যে একটা রেকর্ডিং যেটা ব্রডকাস্ট করতে থাকে একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে, এবং পাইলটরা এই ইনফরমেশনটা, এইসব ইনফরমেশনগুলো গ্যাদার করে ফেলে বাই tuning that frequency. And it is very important information. As you can see, it combines a lot of matter information and other informations like approach, runway use, remarks, section আরো কিছু কিছু থাকতে পারে। সো এইসব ইনফরমেশনগুলো কিন্তু very important. So I hope you understand that it is how important it is for your flight simming experience. So if you ever fly on virtual network like VATSIM or IVAO, you will need ATIS information for departure. So when there is a tower or um, approach controller available, they will provide you ATIS information, um, unless you get it otherwise. So first thing, when you go online or try to play online, you will need to get the ATIS information for that airport that you are trying to fly from or trying to land on. So if that is available, not all the ATIS is not always available to all the airports. So make sure if it has the ATIS frequency, and then you can tune in. And of course, it's in versing or IVAV, the frequency has to be available for that airport, and they are also broadcasting. Of course, if they are not broadcasting, you are not going to get ATIS information. So that is a very good information for your flight planning and everything, route planning, flight planning, everything. I hope this will help um, everyone, and I hope to continue with other more videos about this kind of stuff, the theoretical stuff. Basically, these are not very uh, mm, hard to explain topics. These are very easy to understand. If you focus, I think you're going to get everything that I'm going to say, or you can always Google or try to find out what is what not. So it's not going to be a big deal, I guess. But you can always leave comments, and then I can try to answer all of those. So thank you for watching this video. I hope it's not a too very long video. You can watch it on anytime. Thanks. See you next time. Thank you.